Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our subject is connective tissue diseases. These are a group of autoimmune disorder of unknown etiology. أول شيء عندنا lupus erythematosus, which is a spectrum of disease rather than it is a disease, ranging from purely cutaneous chronic discoid lupus erythematosus limited to the skin only, to the other pole اللي هو involving the skin and the systems اللي نسميه ال SLE, systemic lupus erythematosus. In between بين هذا وبين هذا اللي هو limited to the skin، بين هذا اللي هو involving the systems، ماخذ شوية من السكين وماخذ شوية من السيستمز اللي نسميه subacute lupus erythematosus. نجي على أول واحد اللي هو الديسكويد لوبوس erythematosus. مثل ما قلنا it is a chronic purely cutaneous, usually affecting the young adults. It is characterized by red macule or patch with adherent scale. ويصير بي when it heals central atrophy, central whitish scarring اللي هو characteristic. إذا هذا involving the scalp راح يصير عندنا scarring elevation. The presentation of DLE بالإضافة للكلاسيكال اللي شرحناها هسه قبل شوية، عندنا الارثيماتس اديماتس مجرد تورم واحمرار. الثاني اللي هو الهايبر كيراتوتيك دارك جراي with central depression. نفس الأول بدل الاحمرار يصير دارك جراي. نفس السنترال اتروفي راح يصير عندنا سنترال ديبريشن، يعني كأنه مور كرونيك. النوع الأخير اللي هو الفيتيلايجو كأنه يطغى عليه اللون السنترال اتروفي وايتش، والأطراف تبقى أكو some form of hyperpigmentation vitiligo like. طبعا we have two forms of this disease. إما localized اللي هو limited to the head and neck, below it if involving the trunk and the extremities it is disseminated. نقدر نشوف صور على اللي حكيناه قبل شوية. العفو. هذه عندنا central atrophy scarring، وشفنا الاريثماتس lesion surrounding. هنا السنترال سكارينج كلش واضح وايتش. هنا عندنا اكو كراستيشن وياه، واكو عندنا فد سنترال سكارينج هذا الوايتش ليجن، واكو فد ارثيماتس ليجن. النوع الاخر اذا كان الوايتش ليجن اوضح من الاطراف فكانه فيتيلايجو لايك. هنا ايضا عندنا سنترال ديبريشن with red margin. عندنا هذا شوية الكرونيك أكثر اللي هو الدارك جراي surrounding hypopigmentation أو العفو central atrophy. نيجي على بعض الصور. هنا عندنا هذا الليجن، هذا الادهرنت سكيل، وأيضا أكو ارثيماتس باتش. هذا الفيتيلايجو لايك، هذه أيضا صورة مقاربة. وعندنا أكو هذا الادهرنت سكيل على الارثيماتس باتش. This picture involving the face and the neck called localized DLE. نيجي على prognosis of DLE. Spontaneous involution with scarring، يطيب تماما بس يبقى scar which is ugly scar. وعادة أكو جزء من عنده 5% may progress into SLE. بالنسبة للتريتمنت، السان سكرين الواقي الشمسي كلش مهم. عندنا either topical sunscreen أو systemic sunscreen اللي هو الانتي مالاريالز، الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين. الكونكتيف تيشو ديزيز بصورة عامة السان سكرين كلش مهم،
لأنه exacerbated by sun exposure and stress. الأذر thing اللي هو topical potent steroid أو intralesional steroid. واحدة من الانديكيشن المهمة of using very potent steroid on the face اللي هو DLE. If it is limited, topical potent steroid. If it is disseminated, نستخدم systemic steroid. نجي على التريتمنت sunscreen and systemic steroid. نروح على موضوع آخر اللي هو ال SLE. It is the systemic acute disorder of lupus erythematosus. السكين involvement هنا 8% 80% من ال SLE patient عندهم skin manifestation. راح نشرحها بالتفصيل. أول شيء عندنا الباترفلاي facial erythema on the malar area. butterfly erythema lasting days to weeks يعني acute تطول أشهر أو لا سنين. only without scarring ماكو أي سكار مجرد إحمرار كأنه photosensitivity. sun exposed bullous eruption. sun exposed bullous eruption يعني المكانات اللي تتعرض للشمس ممكن نشوف بلي. 3 vascular changes هنا تكون على شكل purplish erythema أو telangiectasia نشوفها وين موجودة بالبالم والسولز والالبو والني. الفينجر تيبس والبريانجوال telangiectasia كلش كاركترستيك أيضا راح نشوف صور معينة. يصير عندنا أيضا diffuse non-scarring elevation مثل التيلوجين فليفيوم يعني مو DLE. DLE ممكن يكون part of this disease لكن هنا نقصد به diffuse non-scarring elevation. 5 عندنا mucous membrane lesions على شكل ulcer ulcerative lesion with surrounding erythema in the gingiva or heart palate أو even petechiae بالmucous membrane. بالليك يصير عندنا ليك ألسر وتكون عادة deep pretibial or mallular. يصير عندنا ليفيدو ريتيكولاريس راح أشوفكم صورة إلها. الثرومبوفليبايتس. ال SLE can present with chronic urticaria ممكن يجينا على شكل chronic urticaria or even arterial vasculitis أيضا راح نشوف صورة إلها. الفوتوسنسيتيفيتي بصورة عامة الشخص إنه من يطلع الشمس يتحسس وجهه ويديه. أو أخيرا اللي هو DLE. خلينا نشوف بعض الصور على السكين مانيفستيشن. هنا عندنا الباترفلاي مال الراش. هنا عندنا diffuse non-scarring elevation telogen flavium like with some form of photosensitivity. عندنا أيضا هنا الماوث ulcers. عندنا هنا what we call it livido reticularis هي عبارة عن reticulate erythema مثل الشبشة بالليكس نشوفها. وعندنا هنا البربريك سبوت اللي هي تمثل الارتكاريال فاسكولايتس. These are the symptoms of the SLE skin changes. بعض من عدة طبعا مو كلها. Scleroderma أو المورفيا. It is the limited form of a spectrum of sclerosis of the skin. Localized to the skin نسميها scleroderma. If involving sclerosis involving the system نسميه systemic sclerosis. إذن هو الشيء المحدود فقط بالسكن. أيضا يتقسم إلى عدة أقسام إما يكون localized disseminated أو linear أو على شكل patches. Localized macules plaques of various depression and there is loss of elasticity هي النقطة المهمة. loss of elasticity of the skin عادة من نمسكه ونفحصه it feels rigid لأن أكو عندنا sclerosis.
إما يكون patches نسميها localized أو disseminated، لكن يبقى هو localized to the skin. اللينير سكليروديرما إما تكون along the arm or the leg or along frontal scalp، نسميها انكوب دي سابري، ضربة الطبر. شلون الضربة؟ هي عبارة عن linear scleroderma which may be part of Barry-Romberg syndrome. هذا السندروم يتكون من linear scleroderma in addition to the hemiatrophy of the face, alopecia and even epilepsy. النوع الرابع اللي راح نشوفه Atrophoderma of Pacini، اللي هي عبارة عن atrophic sclerotic patches seen in the trunk, mainly in the trunk. تبدي على شكل براون pigmented patch وبعدين تتحول إلى atrophy. هذه الأنواع الأربعة مال السكليروديرما. طبعا treatment systemic steroid 1-alpha-LEO or colchicine، hydroxychloroquine، topical calcitriol اللي هو دايفونكس with. خلينا نشوف هذا الصور السكليروديرما. هنا عندنا الاتروفيك تشينجز موجودة بالفيس والسكال. هنا اتروفيك بيجمنتد باتشز بالترانك. هنا سكليروسيس كلش واضح. صور أخرى. هذا الفاليشيوس كلر اللي يبين بالبداية بعدين يتحول إلى اتروفيك تشينجز. أيضا هنا الاتروفيك تشينجز واضحة والسكليروسيس بيجمنتيشن هنا نشوف بعدين يتحول إلى سكليروسيس بشكل واضح. هذا انكوب دي سابري، يعني مثل ضربة الطبر تصير على الفيس، تمثيل هو للفكرة. انكوب دي سابري. صورة أخرى من انكوب دي سابري. هذا هو اللينير سكليروديرما بالثاي. هذه عدة صور شفناها على السكليروديرما. نجي على dermatomyositis which is an inflammatory autoimmune disorder of the skin and muscle. Skin findings here نقسمها 3 أقسام: الأكيوت والسب أكيوت والكرونيك. بالأكيوت نشوف erythema edema of the face, acute inflammation, and there is photosensitivity تشبه المال الراش of the SLA. بالسب أكيوت راح مو بس الفيس، راح الترنك أيضا involved by psoriasiform lesion يشبه السورايسيس or purplish eruption لونه أحمر مزرق أرجواني over the knuckles and the elbows and the knees، نسميها Gottrin sign. هسه راح نشوف صورتها. اللون نسميه Gottrin sign. من دي تبدي تتحول إلى بابيول نسميها Gottrin papule. نفس المكانات راح نشوف flat top papules over the knuckles and the elbows and the knees نسميها Gottrin papules. اكو عندنا telangiectasia on the proximal nail fold مثل ما موجود بالSLE، راح نشوف صورتها. هذه بالسباكيوت درماتومايوسايتس. بعد فترة طويلة بالكرونيسيتي يصير عندنا بنفس المكانات hyperpigmentation, fissuring, scaling over the hands, elbows, knees and even calcification. ممكن نشوف الصور. هذه هي الأكيوت inflammation, edema, erythema and photosensitivity. الصورة الثانية هذه الجوترين ساين بالنكلز، مكانات البوني بروميننس. أيضا عندنا هنا الفاليشيوس كلر النكل ساين. وأيضا نشوف أكو هنا عندنا البري انجول تلانجكتيزيا. هنا صورة أقرب، هذه هي بري انجول تلانجكتيزيا. هذه بعض صور عن السكين فايندينجز
in dermatomyositis. بالmuscle changes, in addition to the fever, البيشنت يبدي يسخن، يصير عنده malaise, and there is acute swelling and pain and weakness. يعني مو بس fever وماليز، لا، يبدي يتألم في مكانات muscles, acute swelling, pain and weakness in the proximal muscles, اللي هي shoulder girdles and the pelvic girdles. بهالمكانات هذه اكو tenderness، اكو pain. البيشنت complain of these tender lesion. بالنسبة للبيشنت اكو فد صفة مهمة، ما دام اكو عندنا بالشوردل girdles والبلفيك girdles يصير عندنا some form of weakness، يبدي المريض يقول لك أنا بعد ما أقدر أمشط شعري، أتعب. المريض يقول لك أنا بعد ما أقدر أصعد الدرج، أكو ألم عندي أو صعوبة، weakness أيضا بالإضافة للبين. investigation for such problem يصير عندنا increase in the muscle enzymes باعتباره هو فد myositis. خصوصا عندنا CPK creatine phosphokinase which is a very important investigation. أيضا ال SGOT وال SGBT elevated. يصير عندنا abnormal EMG، ويصير عندنا characteristic myositis on muscle biopsy. بالنسبة للتريتمنت بصورة عامة هو الستيرويد and steroid sparing agent اللي هي الميثوتريكسيت، الاميوران، السايكلوسبورين. عادة نبدي بالستيرويد ونكمل على steroid sparing agent. Thank you very much.